మళ్ళీ వడివేల్ గారు కూడా ఉండడం అనేది మాకు హ్యాపీ, బికాస్ వీ లవ్డ్ హిస్ రోల్ ఇన్ చంద్రముఖి, కాబట్టి ఐ థింక్ ఆ మ్యాజిక్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం. యా. అండ్ కంగనా గారు మొత్తానికి ఫస్ట్ టైం భయపెడుతున్నారేమో కదా మీరు. ఐ థింక్ యూ ఆర్ స్కేరింగ్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. No, I have done Raj 2 also, if you remember. Yeah, right, okay. Correct. Yes. But I think Chandramukhi is more like, అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అది కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. చంద్రముఖి కోసం మీరు భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు, కానీ ఆ భరతనాట్యాన్ని చంద్రముఖిలా చేయాలి, నాట్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ భరతనాట్యం కాకుండా. సో వాట్ వాజ్ యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద డాన్స్ అండ్ హావభావాలు అవన్నీ ఎలా? Chandramukhi is a little fantastic, you know. She's kind of a fantasy also. At the same time, she's a ghost, but she is probably every man's fantasy also. So that's why in the film, every man keeps falling in love with her. Yes. So there is a lot of mystery around her and what is her origin. So in this film now we get to know that why she was cursed and what was the curse and why every man was falling in love with her. What was we don't know all of this. So this film we have that, but the whole nature of the, you know, it's like I said, you know, a film like Mr. India or Chandramukhi, it's more fantastic, more children friendly, more family oriented. Yes. It's not an adult film. It's not a film like Raj, which is you know, just adult, or you know, no, there is it's just a beautiful epic story which is based in today's time, but we go back in time and we just kind of, you know, how you tell stories as like a grandmother stories we know, or you know, like children book stories we know, like that. It has that fantastic feel to fantasy kind of. Yes. And I must say you look beautiful as Chandramukhi. Thank you. You are beautiful, but recent times lo memu mimmalni characters lone chustunam, like Queen gani, Tanu It's Manu gani, the transformation, you only look as the character. Bilkul. The beauty came out in this role and ambition. No, we are as good as our characters. Yes. You know, like simultaneously when I was shooting for Mrs. Gandhi's role, she's a 60-year-old woman, aged and, you know, wrinkled and all of that. But at the same time, when Sir designed my look with Neeta ma'am, they designed it like that. The same actor is capable of looking whatever the director wants them to look like. So I completely surrendered to Sir's vision, and he and Neeta ma'am together came up with this look. Honestly, I was also astonished to see myself like this. I could never imagine myself like this, and the day master sent me a shot of myself. You know, I was like, oh my god, this looks so good. RD sir, our DOP and master had sent me a shot in the green dress. He has taken that shot at 12 o'clock in the night, you know that? It is such a beautiful shot. I mean, I was myself, I'm like, oh my god, this looks so good. So they made me look so good. Our DOP, sir, Neeta ma'am together. You're right, never in my whole career I've looked like this, and that was also the reason why I requested sir to, you know, because I've never worked with larger than life directors. I've never worked with a proper heroine film, you know, where I'm like you know, I'm also not heroine, sir's heroine in this, but but hopefully soon. But I'm Chandramukhi at least for now. So I am very happy to be in a filmy role, so to speak. ఇంతకీ చంద్రముఖికి హీరో ఉన్నారా? చంద్రముఖికి హీరో ఉన్నారా? చంద్రముఖికి హీరో దాంట్లోనే ఉన్నారు కదా, వినీత్ గారు ఉన్నారు. వినీత్ గారు అనేది ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ కదా. అవును, ఆ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంది. క్యారెక్టర్ ఉంది. సో దట్ క్యారెక్టర్ కంటిన్యూస్. yes యా, ఓకే. చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి సార్ మనకి యాక్చువల్లీ. సో సార్ మీరు అన్నట్టు చంద్రముఖిలో మేము చూసిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇమాజినరీ. లైక్ చంద్రముఖిని గంగలో చూసాము, అండ్ తన లవర్ని వినీత్ గారిలో చూసాము, వెటే రాజాని రజనీకాంత్ గారిలో చూసాము. ఐ థింక్ నౌ ఒరిజినల్ రోల్స్ అన్ని కనిపించబోతున్నాయని అనుకుంటున్నాం. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. నిజమా? ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది కన్ఫర్మేషన్. సార్ అయితే ఇది ప్రీక్వెల్ అని కూడా అనుకోవచ్చేమో అనిపిస్తుంది నాకు. 1/4 of the film you can have a prequel also. Right. It will come like that and go there and come back again. సో ప్రీక్వెల్ లో ఏం జరిగిందో చూసి అండ్ ఇప్పుడు అది ఒక సీక్వెల్ లో వస్తే ఫైనల్ గా చంద్రముఖి ఏం చేస్తుంది అనేది
చంద్రముఖిని వేటయ్య రాజా ఏం చేస్తారు? లవ్ చేస్తారు. వేటయ్య రాజా లవ్ చేస్తారా? మరి వేటే లవ్ చేసిన వాళ్ళ అది ఓకే, బట్ ఫైనల్ గా సీక్వెల్ లో నౌ అది మీ పిక్చర్ చూస్తే తెలుసు. క్లైమాక్స్ కావాలా? వద్దు సార్, వద్దు, నేను క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటున్నా సార్. అలా క్వశ్చన్ చంద్రముఖి అంటే చంద్రముఖి అంటేనే వేటయ్యకి లవ్ ఉంది కాబట్టి కదా ప్రాబ్లం అంతా అక్కడే కదా వచ్చింది. చంద్రముఖి లాగా అనుకున్న అమ్మాయి దగ్గరనే లవ్ వస్తుంది. ఈ చంద్రముఖి పీసే వచ్చింది అన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు లవ్ రాదు? కంగనా మేడం వచ్చింది కదా, అందులో అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా. కానీ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్న చంద్రముఖి మీద కత్తి ఎలా ఎత్తుతారు సార్? కత్తి పెట్టి మరి యుద్ధాలు చేసేస్తున్నారు ఇద్దరు. మేము ట్రైలర్ లో చూసాం ఒక షార్ట్. యూ బోత్ ఆర్ ఫైటింగ్ స్వాట్ ఫైట్. నో దేర్ ఇస్ ఏం చెప్పట్లేదు చూడిద్దు. లేదు, ప్రేమగా పిలిచి చూస్తే ఫ్లవర్ ఇస్తాం, రాకపోతే కత్తిలు తీసుకుంటాం. For so many years she's thirsty for blood. For so many years now, 17 years more since last time you saw. You know, so she is now desperate. So I'm saying where this 2 is written, it's not just the sequel, everything double the revenge, double the vengeance, double the frustration, double the attack. Everything has doubled up in this film, and fear factor double, action, romance, everything double. I think generation has also changed from that time. So when I saw the film, I was taken aback, and I thought to myself, I said, sir has doubled everything in this film, and which is a good decision. And not to kill anybody's curiosity, but there is more than one ghost in the film. Oh, okay. Okay. So everything, so you know, according to today's generation temperament, they're on reels and TikTok like that. You know, attention span is so very less. like, so it is based and made with that temperament, which I think is commendable. That only sir can, you know, have that kind of understanding. సో ఐ థింక్ జ్యోతిక గారి లాస్ట్ సాంగ్ క్లైమాక్స్లో ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఫేమస్ అనేది ఇంకా మాటల్లో చెప్పక్కర్లేదు, ఇప్పటికీ మాకు నాలుగు మీద ఉంటుంది. అండ్ ద యూనిక్ పార్ట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ సార్, అప్పట్లో ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇంత పబ్లిసిటీ లేక మేము అడగలేకపోయాం, కానీ దిస్ ఇస్ సో యూనిక్ దట్ తమిళ్ సినిమాలో తెలుగు పాట ఉంది రారా అని, తెలుగు సినిమాలో తమిళ్ పాట. యాక్చువల్లీ మాకేమో యాక్చువల్గా చంద్రముఖి తెలుగు అమ్మాయి. సో ఈ థాట్ అప్పట్లో ఎలా వచ్చింది సార్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీకు? ఇది అది రియల్గా దెర్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్, మీకు తెలుసో తెలీదు, నాకు తెలియదు, కానీ డిప్రెషన్లో వెళ్తున్నారు కదా, దే గో ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ అండ్ దే గో టు వెరీ హై లెవెల్, దే కాల్ దట్ సైకిక్ పేషెంట్స్. రైట్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ who will have a problem of somebody's, okay, and they behave like them with the language. Right. It is true. It is true. It is happening. They will come with that language. Right. But they will not know even a single word of that language. But when they are getting into that character, when they are sympathizing that character, that sympathy will become empathize. So that will make again to behave like that character. Wow. Right, right. So that is there. A real, if you talk to all psychiatrists, they will be explaining about unbelievable things. Right. Part 3 ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిపోయింది. Part 3 ఏదో నాకు తెలుస్తుంది, రూట్ తెలుస్తుంది. Part 3 రూట్ like multiple personalities. Right, sir. There are people where they themselves doesn't know their father and mother. But there will be a character where she thinks that this is me. Right. And they are someone who is strangers. So I have discussed with a lot of psychiatrists who have spoken about all different type of diseases, and that is the reason where she comes into one language, other language. Right. Because the original language of Chandramukhi is Telugu. She was brought up from a place where the Raja visited for some other reason. She was brought up from that place. So she doesn't know the language what they are talking, but she can understand the language what these people are talking here. But she can express her feelings. She has to cry for it. She has to make them understand. And here, for her, more sympathy will come because she is begging, like how she has to perform and tell what is her life. Those scenes are those type of scenes are there in this film. Yeah. So you can see a performer in that, not only the violent girl.
Wow. So that and all, I don't want to tell how she has performed. You see and tell me. Not only that, the complete the transmission from there to other character. There is no shouting, there is no screaming, nothing. The angry will be in silence. వచ్చే ముందే నేషనల్ అవార్డ్ ప్లాన్ చేసుకుని That angry will be in silence. I didn't say that All you. plans. I didn't say that you have to be silent in your anger. Wow. Wow. I normally used to shout. I normally used to scream. But the way she looked with the revenge, unbelievable. Wow. When you see the film, you will talk about it. ఆవిడ ఎప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారంటే ఖర్చు వేసుకుని వచ్చేస్తారు ఇక్కడ సినిమా ముందే రాసి ప్లానింగ్ సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడే నేషనల్ అవార్డు ఉందా లేదా దీంట్లో క్యారెక్టర్ కొట్టేస్తారు. ఇస్ దట్ ట్రూ కంగనా? What's it? No, as in when you hear the script, you plan like, is this movie or the character has the potential of national award? No. See, right now, like I said, my only wish and desire is to be a part of people's lives, and like I said, an 8-year-old child, 10-year child, they don't know what is feminism, they don't know what is nationalism, they don't know all these things. They only know good, bad, fights, emotions, and so many of actors, our favorite actors and directors, given us those films in our childhood. Yeah. Typically cinematic film, I want to be a part of that also, along with whatever I do, but this is also, a part of my journey.